paper 20th Century Malayalam Literature in English Translation. Core paper opted for 3rd semester BA English students. Raman, how was this separation possible for you, Unni, for 12 years? Bharathan, bowing his head. The pangs of sorrow arising from separation are not unknown to you. Raman, Unni, your elder brother is not without emotions. I too have emotions, feelings എനിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? Though I am the ruler of Ayodhya, I am to a human, ഒരു human കൂടിയാണ്. So I too have emotions. And I know ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്കറിയാം. ഭരതൻ, this admission makes me happy that you are a human എന്നെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ. That admission, acceptance, makes me happy. For 14 years, I treasured your footwear worshipped with tears. The next 12 years, I held that footwear in my imagination and did the same ritual. That is all. അല്ലേ? വനവാസ സമയത്ത് 14 വർഷം ഫുട്വെയർ ഞാൻ കണ്ണീരോടെ വർഷിപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നീട് സീതയുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞ് ആ ദേഷ്യത്തിൽ പുറപ്പെട്ട ഞാൻ 12 വർഷം എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ ഐ kept the same footwear there in my imagination and continue the same ritual, worshipped you. That is all. Raman, once again returning to his seat. Hope Uncle Raja Yudhajit is keeping well. Bharathan, yes, my lord. Raman, I am eager to see Mother Kaikeyi. Isn't she keeping well? I, her son, am very eager to see her. Raman, and what about your mischievous Mandavi? Bharathan, bowing his head. Yes, my lord. Raman, she was an adornment to Ayodhya, but even she does not love Ayodhya anymore. Bharathan, hiding the sun, why lament about the glowworm? Maharajan, obeying your orders, I have come here. This slave is waiting to fulfill your orders. So Raman is, അല്ലേ, മന്ദാവിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭരതനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഹൈഡിങ് ദ സൺ വൈ ലാമെന്റ് അവർ ദി ഗ്ലോ വോം. മന്ദാവി, ഹിസ് വൈഫ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഗ്ലോ വോം, അല്ലേ? ബട്ട് ദ റിയൽ സൺ, ഹു ഇസ് ദ റിയൽ സൺ, ഹൈഡിങ് ദ സൺ ആരാണ് അവിടെ? സീതേനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലേ? സോ ഹൈഡിങ് ദ സൺ റെഫേഴ്സ് ടു സീത. Maharajan, obeying your orders, I have come here. The slave is waiting to fulfill your orders. No more talks. Raman, ruling a country is very different from indulging in poetic imagination. Let that be. I have decided to start the preparatory austerities to perform the Ashwamedham. You are in charge of the arrangements for the Yagam. Bharathan, may Ishkuvamsham flourish in all its excellence. O great king, the wife of the Yajamanan, okay, Ashwamedha Yagam, that is okay, but who is the wife of the king? Raman, that I leave to the advice of the Kulaguru. Wife, ആര് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും? I leave it to Kulaguru. Lakshmanan, the king of Kashi along with his attendants is coming. Bharathan, trying to control his boiling anger. So the Kshatriya has subjugated himself completely. Has he? Brahmins എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിൽ the Kshatriya has subjugated himself. അങ്ങനാണോ എന്ന് ആയത്ത് ചോദിക്കുന്നു കിങ് രാമചന്ദ്രനോട്. Raman, younger brother. Bharathan, fought wars, conquered several places. In the end, submitted everything to the Brahmin, who has mastered tricks, everything, even one's own soul. അല്ലേ? യുദ്ധമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുമൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ആരുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ട് അടിയറവ് വെച്ചു? ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ. ഈവൻ വൺസ് ഓൺ സോൾ. Raman, the young prince should not forget that the excellence of the Aryan comes from the victory of those tricks. Bharathan, who is the leader of Aryavamsham? A Brahmin or a Kshatriya? Aryavamsham did not spread itself from Gandhara to Lanka by using tree barks and mantras. It was done by shedding the blood of Kshatriyas in all the 5 rivers. Hard work, struggle ചെയ്തത് ആരാണ്? It is the Kshatriyas and not the Brahmins. Raman, listening to the chant of sacred verses by Vasishtan and Bharatwajan, Ganga and Godavari turned into holy rivers. It is bathing in those sacred rivers that made Aryans powerful leaders. Wasn't it Agastyan who discovered that beyond the great forest in the south, there are people and habitations? Bharathan, reciting the Vedas, chanting and meditation are not impossible for anyone. After all, Rajarshi Vishwamitra is not an exception, is he?
You have seen for yourself the power of the demon king Ravan's penance. All those accomplishments are equally possible even for demons. Still, learning the Vedas and performing of penance have been denied even to Kshatriyan Aryans. The Kshatriyans themselves are slavishly assisting the upholding of the law that the Brahmins created against the Kshatriyans. O great king, has the king become a servant of the priest, servant of the Brahmin? വേദങ്ങൾ ക്ഷത്രിയന് പോലും എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ആരാണ് ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് വേദാസ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദി സൈൻ ഓഫ് Brahmin supremacy. But Raman, yes, a servant of the Brahmajnanam. A Brahmin is one who has attained the knowledge of the Brahman. And that knowledge of the Brahman is a weapon of Aryavamsham. Who gave us the strength to conquer the power of the demons and Lenga lying beyond 1,000 miles? The glory of Vishnu has been attained only by Aryans who have mastered the Vedas. Don't you understand that Aryavamsha will be crushed if we abuse the essence of the Vedas? Bharadan, I have not moved closely with the sages, nor have I understood life's deeper principles. Still I have lived my life. I have also seen life. With your sacred footwear as witness, I have protected the life of Ayodhya. I do not know the various interpretations of truth, but I know what truth is. റോയൽ ധർമ്മയും പീപ്പിൾസ് ധർമ്മേനെ കുറിച്ചും ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഐ നോ വാട്ട് ട്രൂത്ത് ഇസ്, സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സീൻ ലൈഫ്, അല്ലേ? രാമൻ, ദ റോയൽ ട്രൂത്ത് ഇസ് എ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. ഭരതൻ, ദ വിൽ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇസ് നോട്ട് ദ ട്രൂത്ത്, ഇസ് ഇറ്റ്? രാമൻ, ഈസ് ഇൻ വെൽഫെയർ ദ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വിൽ? ഭരതൻ, ബട്ട് വാട്ട് ഇഫ് ദ വിൽ ഇസ് വേരിഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ അനദർ? Your stay in the forest was at whose will? പക്ഷേ പീപ്പിൾസ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്, ഇറ്റ് വേരീസ്, പലതരം കാണുമല്ലേ, ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ദയർ. സോ ദ വിൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം വൺ അനദർ. യുവർ സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് വാസ് അറ്റ് ഹൂസ് വിൽ? ദശരഥൻ. അങ്ങനെ ദശരഥൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം കാട്ടിൽ പോയത് വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൽ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ, isn't it? Raman, the people wished to fulfill the promise made by King Dasharathan, but they were happy to fulfill the promise made by King Dasharathan. Bharadan, it was the same group of people who came to see you, following me, shedding tears, walking through forest and difficult terrain. Has the great king forgotten that? Who willed the order that banished the great queen? Raman, doesn't the young prince who was the appointed heir apparent at that time remember what happened? സീതയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാവുന്നതല്ലേ? ഭരതൻ, I have not forgotten. It is true that some secret spies reported that some people had doubts about the great queen's chastity. Even so, Your Excellency, how can that be considered the will of the people? How can the will of 1 or 2 or even 1,000 be deemed the will of all the people? Isn't the single-thoughted will of the subjects in effect the will of the people? ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു that won't cater to the will of the people. Raman, who will decide what is against that will? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലേ?